Всем приветики. Не помню, правда, на чем мы остановились, но, по-моему, мы... Ага, виза супер. Что мы делали вчера? Что я вчера делала? Что у меня там по заданию? Новое задание у меня было. Чеснок. Схватка с беглецом, но это слишком рано еще. Призовой напиток на несколько врагах. Он также попросил протестировать в деле зелье невидимости. Как нельзя, сами зелья и рецепты можно найти в магазине Пипина. Зелье невидимости и грозовой напиток. Ладно. Идемте купим. У меня новая вкладка появилась на карте. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Блять, вот только как мне в деле его проверить? Это непонятно. Что вообще нужно за него? Голос смоковница. Водоросли. Это что? Козявки тролля, блядь, а где мне их брать? Козявками тролля, блядь, сложно пока.
что я брейнлагнула. Случайно. Ладно, пойдемте к честному. How nice to see you, my young friend. Нет, не то. С другой стороны. Куда делся мой скилл с телепортом? Привет, привет. Подождите, я пришла к мадам Чесноук. Раздобудьте ядовитую тентаку используйте или раздобыть мандрагоры. Блять. Ну и хуета. Ладно, пойдемте к профессору Фигу тогда. What are you up to now? Там капусточка не созрела случайно? Капусточку я бы залутала. А где капусточку брать? Ее сажать надо самостоятельно? Мне теперь не дадут капусточку? Капусточка крутая. Я все жду, когда меня лохоморы научат. Revelio. С глазами сундук? Revelio. Или он за дверью? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ой. Сейчас возьмем. Revelio. I was hoping to see you. Подожди. 50 рублей надо забрать. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a Вон, flurry вот of эта буба, messages from Professor которая- Black's house elf Scrope. Вон Scrope обнимает sent you штучку. messages? Yes, Okay. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toad Why would you want to take to a toast? cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the Повезла. map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Reparo. The Какой room is called the репара? Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Вкусная. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves.
this all this time? Блять, я вчера посмотрела новую часть фантастических тварей, где снимается Микельсон, по-моему, так его. Мэтт Микельсон. Блять, последняя часть фантастических тварей, которая в прошлом году вышла, такая хуйта. Если у вас есть лишние 2,5 часа, не тратьте на это свое время. This looks promising. Хорошо. Обещаю. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Я сегодня в 8 утра проснулась. If Вот я only дура you в were here Коале. to see this. В воскресенье в 8 утра просыпаться. О, красиво. Это что? Это Хог. А где этот Оксмит? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Бля, вот эта душная хуйня, Until типа, я perhaps не люблю, когда now. такое. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of Я these просто не was a понимаю, на trial. какой They стадии, were типа, an и important геймплея. part of the journey, but they were not trials Это только themselves. экспозиция? Мне The только fact будет that you курс have дела? come this far, however, bodes well. The trials Оказывается, were я еще нихуя не designed to сделала. ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will Просто не inform понимаю, what блядь, you choose to do какая моя with цель all всего that we этого? share. You will need patience. Победить The этого trials have тролля much to злого? teach you. Ой, It will гоблина. take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do.
Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Движ только Whilst начинается. Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Советня? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Мне нормально видно? Вебка не супер темная. Там еще что-то светится. И вот еще светится. Ёпта. Так, у меня там есть хотя бы хоть какой-нибудь fast travel? Бля, далеко. Просто если будет меньше контраста, я буду вообще, типа, блядь, с фоном сливаться. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Incendio. Блядь, да какой инцендио? Revelio. Ёб твою мать, сколько худо появилось. Ой, это что там? Revelio. It's been a bit grim, I won't deny, but the tides will turn for us soon. Па. Levioso. I know. Ебать, забегал смешно. How embarrassing! Petrificus totalis. You just wait till Трификус I come down. тоталус? Petrificus totalis. Petrificus totalis. Yours quite well, girl, didn't you? You're about to Да ты, сука, не упади только. Блядь, нихуя себе, ты что тут делаешь? Petrificus totalis. Делай там. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Incendio. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Finite. Да. Давай, зайди. А чё она так близко-то? Где она? Petrificus totalis. Revelio. Ёб твою мать, сколько вас там? Levioso.
watch the light out of your eyes. Нихуя себе. Все, я всех победила. Incendio. Revelio. Нихуя себе, вон там еще чушки. Сейчас попробуем это. Это. Деле невидимости. Aha! Back for more. Ну что, подходите. Какое там еще зелье мне надо использовать? По-моему, грозовой напиток или что-то такое. О, сейчас, пацаны, подождите, я приплыву. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake. Coward! You will pay for your deed. Revelio. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Ой, блин, я ж новое заклинание, это не сюда, не это. Которое меня научили. Я ж не сделала с ним ничего. Incendio. Revelio. Что там? А, дай замок. Ой, это кто? Нюхлеры! Нюхлеры! Блин, как их поймать? Нюхлер. Levioso. Accio. Какой вы все пупситик. I know what that means. Merlin trial. Что мне с этим делать? Levioso. Accio. Incendio. Так, погодите-ка, у меня вот еще есть такое заклинание. А, вот оно. Confringo. А что мне сделать-то? Levioso. Repulso. Опа. Levioso. Repulso. Ладно, хотя бы вот это. Confringo. Понятно, пошла нахуй.
Revelio. Это пиздец. Так много всего на карте. Просто спуск. Falling, I wouldn't say it's a good sign, not at all. Evidence you've already Еще одна такая заебина, with you at all. как в Хогвартсе. Moving forward because you've heard the hoot of an owl. That's what I call that. Nonsense. Нет нигде этого. О, фастревел. Что-нибудь фастревел откроем. Гиппогрифы. Revelio. Ёп, твою мать. Best thing in the world, finding a beast in your trap. Why is a mouse round here? Can't say I mind. This place has seen better days. Handy resource indeed, your field guide. Нихуя себе. Да. Сразу следующий фастревел. Пойдемте откроем. Revelio. Ой, все, всем пока. С кем там воюешь, чучело? О, площадка до посадки. Испытание какое-то. Revelio. Revelio. Seems a pleasant enough little place. How nice to see you. Useful if I wasn't on this stupid patrol. Башня. Over here. Доброе утро. О, построил. Сейчас я в туалет схожу. Так, у меня тут испытание. Так, что тут еще есть? А тут хуй знает, что это. А что я не забрала? Что у меня тут красный висит? Ой, Игорь, привет, привет. Как дела? Неизвестный предмет мне упал. Да и бомба. Ой, поздравляем, ба. Я сегодня в 8 утра проснулась.
Да хуй его знает. Вы охуели, да, с моего, блядь, выкида? Пошишка, елклеры. Какие ваши зайчики? Привет, Антох. Поехали. Здесь всех. We're not alone. We Ой, are ну уже not. давно, с ноября, наверное. Ranrock's loyalists. Around a dozen, I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, Не знаю, I'd like to очки know тоже why давно, they're месяца here. 3. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, Ну это this да. isn't ideal. No, it isn't. Что делать? This Надо way. здесь- And I'd suggest we Так. use the Вон там disillusionment гоблин charm. стоит. No sense in announcing our arrival. Сейчас мы им пизды дадим. Quickly now. Патрификус тоталус. Опять. Lumos. Ой, понял, понял. Ложетек 305. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Блять, а у меня нету этого заклинания. Or, I suppose we could charge right into their midst. У меня нету Патрификус тоталус. Revelio. Где это все? Так. Ой, сука. Мразь ты. Revelio. Игра просто имбища дикая. Да иди нахуй. How childish! Не, получай. Дед, ты жив? Где еще там? Revelio. Да правильно, чё же? Башки же, блин. Не, боевка тут вообще такая пушка. Как тут еще исплутать? Ща, дед, погоди, плутаюсь. Так, мне в башню потом. А, вон там еще сундук. Revelio. Ничего нету? Странно. Дед, подожди. Что ты за мной ходишь? Там что-то. Опа, записка. Orders. Обыщи башню всем вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если These найдешь, orders возможно, indicate наконец that they're получим after ключ, something достойным to do будущим для with всех гоблинов. names. What names? And why here? Блять, не знаю. Опа. A will-drawn Всем привет. Deadly mistake, this. Ёб твою мать. Pity. Not quite. А, в натуре это тут... Блять. Я хилиться не успеваю. Отъебись.
Number up white, coming back this way. Let's get this over. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Это вообще, понимаешь, типа, я не помню, чтобы я в целом от игры такое удовольствие получала. Единственное, да, типа, местами есть, конечно, ну вообще малеха духоты, вот прям чисто малеха. Looks like we found the entrance. Я почти все хилки потратила. It's locked. Спасибо. An unlocking key. Lumos! Very handy. No time now, but if you don't learn it soon То есть, enough, ну, you игра can на work on it старте, back она at еще the даже castle. никаких ход патчей не получала, типа, но она при этом очень достойно сделана. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Ну как, в смысле, какие-нибудь хотфиксы-то будут, там, типа, по оптимизации еще почему-нибудь? Ну как разок, типа, блять, ну тут вообще много вариаций переигровки. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Типа я, Never например, seen an играю за enchantment Слизерин. last this long. Welcome to Я играю Sandakar's как Tower. мразь. Ну чё, открывай давай. А, о, дед. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though Не, ну I как? surmise, Типа ты based on персонаж the не commotion выбираешь, I ты сам, heard, типа, that you did not играешь have an так, как easy тебе time хочется. getting to me. Я просто We хочу did not, стать темным Professor. магом. We encountered goblins outside the Я хочу tower. Авада Кедавра That кидаться. goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a Я уже reservoir of неделю, наверное, ancient не magic, играю в like никакие those типа you've seen шутеры или before, has соревновательные been штуки. unlocked. Commanded to access a doorway. У меня день I'm рождения, afraid кстати, I был пару дней cannot назад. say more. As Мне Professor 23 Fig cannot теперь. join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Чего? Remember Я все what you прослушала. see. Мне одной куда-то идти? We're going to need to Спасибо. understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly Пиздец, я не capable понимаю, hands. почему люди в 30 That просто said, такие, о, блядь, be идиот. careful. I will, sir. Причем, типа, I'll see you back in те, the map кто chamber. старше сами себя, у меня прям меньшинство таких знакомых. Все остальные, типа, ничего. Молодые, блядь, у них 30 лет только жизнь начинается. Downstairs. А у кого-то, near the блядь, уже entry. заканчивается. Чаечек. О. Да, вы меня видите. Вот, а мне просто 23. Давай. Блять, у меня хила уже нету. Спасибочки. Я уже весь хил потратил. Да что за шар там? Ну что, погнали сосать, плюс лежать. Я не понимаю, куда делся мой скилл, блять, с ТПшечным контролом. I've seen this before. In А, нет. Gringotts and the Все, он restricted на section. месте, извиняюсь. Он до этого не работал.
Revelio. Угу. Impressive. That must have done something. Best have a look Умник, блин, around. красный. Опа. Два сундук. Что за синий барьер, я не понимаю. Ёп, твою мать. Revelio. Сейчас пиздиться, да, будем? Подожди, я пока через ворота не буду проходить, там есть полкасса. More traces of ancient magic. Something must be different. Чего? Revelio. А, это просто стена, ладно. Вот мне сейчас их всех придется отпиздить, я вам бля буду. Там еще чего-то. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Блять. Confringo. Levioso. Блять, подожди, брат, подожди. Мне нужен экспеллиармус. Третий. Сейчас, подожди, я еще зелье выпью. Ага. Сосать. Точно, ничего не падает. Revelio. These look Pulsаться. familiar. Подожди. Revelio. Еще что-то. Revelio. Вот сундук, вот сундук. Это я не понимаю. Да прыгай. Was it Accio I used before? Блять, там внутри сундук. What the fuck is this shit? Иди сюда. Revelio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Levioso. Expelliarmus. Это
я вообще не понимаю. Я застряла, пацаны. Revelio. Вон там вот сундук. И сундук внутри. Загадка. Загадка от Джека Фреска. На раздумье дается. Нихуя секунд. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Не понял, Игорь, что за вопросы? Весь прошлый стрим меня это... Блять, и на метле тут не полетать. Revelio. Вот оно шо. Подожди. Может, мне сейчас надо сундук забрать? Подождите, да, что там? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? What have the keepers planned for me? Revelio. Он сейчас сломается, мне просто не понимаю. Или он просто меня пугает? Ладно, меня просто кошмарит, видимо. Ну, смотрите, я часов до 4 поиграю, а потом я отойду на 1,5 часика. Наверное, еще раз запущусь. Вот такая вот схема. Ладно. Ваше здоровье. Так. Это не... Здрасте, приехали. Блять, у меня закончились ячейки. Так, вот у меня. У меня что-то очень много лоховского всего. Блять, хуйню взяла. $40, заебись. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Revelio. Подождите. Подождите. Вот это что? More statues. Revelio. Здрасте, приехали. Confringo. У вас так много? Иди нахуй. А, погоди. Ага. Not making this easy on me. Тут вещи. Revelio. Не, никакой нету. Форма какая-то.
Ничего нету. Ульта жесткая. Подождите. Где? Revelio. Я сундук тут видела. Revelio. Тут был сундук, я вам, бля, буду. Во. Или где он вообще? А, он даже не в этой комнате, ладно. Просто больше не имею. Ага. Ага. Угу. Угу. Смотри. Угу. Revelio. А что за ворота? Seems I ought to explore this archway from both sides. Чего? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Куда мне дальше? Да ну стой, подруга, я не хотела падать. Ух. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Да я поняла уже, прыгай. Эй. Revelio. I'll never get used to these floors. О, этот кошмарный. Блять, опять, ну опять пиздится. Ёбан-бобан. Ничего нету. Ну, поехали. Нет, нет, ничего нету. Опа. Блять. Че? Блять. Да ёбан-бобан. Ладно. Повторить.
просто ульт не хотела тратить на этих, на маленьких чувачков. I'll never get used to these floors. Так, сейчас, секунду. Мне нужно в этом меню поставить сюда... Экспириармус. Это что у меня? Это же экспириармус? Да. Сюда вот это вот. Наверное, да. Я бы даже, наверное, вот так вот сделала. Сюда. 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 Revelio. Leviosa. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Подожди, я не этим билдом дозируюсь. Подожди. Давай, давай. Стой, стой, стой. Погодите, погодите, у меня есть еще вот эта штука. Где у меня? Ура! Победа. Нет, больше ничего. Погоди. Ой, какой конфликт. Так, сейчас, погодите. Что-нибудь с билдами, блядь, у меня не то. Это мне пока нужно. Revelio. Погодите, а зачем мне туда или туда? Ладно, наверное, надо через арку зайти. Ладно. Туда не надо. Стой. Обратно. Сундуков нигде нету. Это война. А, стой, там сундук был же. Стой, обратно. Там
сундук был, я хочу его достать. Хуйню какую-то, блядь, достала. Нахуй я туда полезла вообще? Ну, типа, еще одну пиделку я переживу? Блядь, две нет. Опа. Ладно, теперь две переживу. Мне хел дали перед пиделкой, да? Мне много хила, блядь, насыпали. Сейчас будет босс-файт? Don't like the look of this. Подождите. Нет. Подождите. Да, долго я тут буду ковыряться. Писать. Мне большого чувачка надо победить. Погодите, я большого победила, нет? Ладно, я думаю, буду дальше ковыряться. Да блять! Ёбаный босс-файты! А, подожди. Так мало? Блять. А, он уничтожен сферу, блять. Ёб твою мать.
сил будут. Вот это, сука, пизда. Блять. Ебануться, ладно. Сложная хуйня. Не говорите, что мне всех сначала надо будет победить. Блядь. Ладно, хилку тогда будем экономить. Но у меня вообще нихуя нет. У меня есть только, блядь, вот это и вот эта хуйня. Я сейчас долго, блядь, буду сидеть. Мне кажется, я минут 30, блядь, сейчас потрачу. Don't like the look of this. Я древнюю магию я теперь экономлю. Вон. Заебись. Где это там? Ладно, теперь хотя бы 5 хилок осталось. Хилок в деле. Отъебись. Еще раз их можно прожать? Стоять. Ебать. Вот как эту ебучую сломать? Меня ваншотает просто, блядь. О, нихуя себе. У меня древняя магия, что 200 урона про него прошла. Блять, у меня же уже готов. Ладно, посублейся хотя бы. Ну что, должна жить.
все, главное тайминг прочувствовать. Да сука! Мне пизда. Да ёбаный! Ладно, это был всего лишь второй трай. Вот будет 10-й, тогда, блядь, покричим нахуй. Это вообще что? Это у меня эти штучки. Don't like the look of this. Вон. Ой, куда это, блядь, залезла-то? Только в этот раз у меня хуёвый трай какой-то. Здрасте, приехали. У меня такой урон, блядь, блядский. Ой, блядь. Я хил сейчас много потратила. Да, блядь. Блядь, как научиться пушкой пользоваться? Почему они хилят, блядь, во время файта? Я не понимаю. Да ну, блядский рот, да ты будешь, сука, двигаться нахуй. Я уже в целом готова плакать, блядь, на 4-м трае. Это же 4-й раз, да? Сука, у меня с собой ни говна, ни палок, нахуй. Подождите. Давайте посмотрим наши таланты. Вот смотрите, у меня эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Окей. При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Понимаете, если я по одному должна хуячить, то и должна по всем хуячить. Заклятие Экспеллиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. То есть Экспеллиармус у меня, блядь, по факту повышенный урон. Но нихуя подобного, по-моему. Я Экспеллиармусом, блядь, снимаю по 50, блядь, хп. Дальше смотрим. Окей, значит, мне надо Левиосу использовать. Это ладно, это я, блядь, что-то проебалась. Левилио, эта хуйня. При успешном отклонении у меня, блядь, заполняется шкала. А вот этой ульты.
Бинды. Бинды. Инакс у меня должно, блядь, больше врагов быть. Еще мне надо инсендио поставить. Блять, а инсендио мне куда поставить? Сейчас, погодите. Вот это у меня сейчас для файта. Вот это сюда, вот это сюда. Инсендио будет. И экспилят, может, будет. Ну, все, поехали. Don't like the look of this. Confringo! Ready up! Угу. Confringo! Улетела. Да здесь сначала надо больших чувачков убить. Потом маленькими заниматься. Но маленькие тоже заебывают. А, погодите. Так, сюда. Сюда. Я не успеваю пушку прожать. Да, это пятый. Сейчас что, блядь, началось-то? Вот второй был самый нормальный. Я почти победила босса. Если бы было легко, было бы не так интересно, правильно? Правильно. Don't like the look of this. Я случайно прожала ульт. Ёб твою мать. Отъебись. Блять, я ульт случайно прожала. Я хотела нажать на ящик, ну, на вазу. Блять. Вот как эти ёбаные сферы бить?
я не понимаю, как контрятся эти ёбаные сферы. Типа их нельзя контрить. Давай, блядь, сферу свою хуяч. Я сейчас попробую ее убить. Не, она не контрится, блядь, никак, нахуй. Ее, по-моему, только можно ультой сбить. Ёпта, теперь понятно. Я не всеми заклинаниями хуярю ее. Почему я убила? Нихуя себе, я живу! Не живу. Какая духотища, блядь. Я честно, я не понимаю, блядь. Типа у меня через раз как-то получается, блядь, законтрить эту хуйню, то не получается законтрить эту хуйню. Ща. Да? Don't like the look of this. Да. Не вернулась. Остались вот эти мелкие. У меня остались. Он.
уведомление нахуй. Погоди, у меня еще зелье есть. Нихуя себе ты интересный. Как его позвали? Да я пытаюсь. Блять, хуйня осталась. Ура, победа! What a relief. Revelio. Бля, откуда я пришла? Не туда? Куда туда? Смотра. Another pensive. Погодите, полутаться надо, блять. Я 10 раз пыталась победить эту хуйню. Это зеркало или что? Подождите. Подождите, а что, у меня нигде не стоит, что ли, этот? Инсендио? Incendio. Revelio. Вообще ничего интересного, да? Ну, давайте смотреть книжку. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself.
Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Можно ближе к сути как-то? Я не понимаю, в чем конфликт, блядь. Мы хотим драться с тем гоблином. Или мы разгадываем, блядь, загадки, которые загадали, блядь, 400 лет назад. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Ну, наконец-то эта дрожь кончилась. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ну, можно и сейчас. Была ставка. Меньше же 10 было. Я ж на 9-й раз или на 8-й победила. Ну вот так вот. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Первое, блядь, а Rookwood. мне это заняло столько времени. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell Бля, me на самом деле anything было about the прикольно, next если бы trial? тут были не эти профессора какие-то. Before you наверное, proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Пиздец, я жаб победила Professor. только рада с 3-го или с The name 4-го. Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. Мне с I ним will be поболтать? honest, I've no idea where to start. Actually, Циферки нужны, I блядь, might know сказать, of someone. набрать. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go, Что? Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world?
aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Угу. Revelio. Так, ну что у меня там по испытаниям? Куда и... Нихуя непонятно. Задача профессора Шарпа. А, во, это я выделила. Мандрагору нужно вырастить. Ну, пойдемте к Шарпу сначала. Ой. Еще надо все продать. Надо сходить, все продать. Семена мандрагоры нужны. I should ask Serona. А, мне Сирону еще, кстати, надо, да. У меня в Фокусмине много дел. Как тебе? About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Hello. Блять, я какую-то хуйню продала нужную. Here you found a bit of treasure. I hope to see you again. Погоди. Once you have completed the tasks I've set for you, I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the... Погодите. У меня есть какие-то очки крутые, да? Очки заебись. А что у меня еще крутое есть? Не крутое. Тут нормальное. 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 А, перчатки, по-моему, еще какие-то. А, на перчатки тут на 20 уровне. Опять на лыжах хочу, пиздец. Вот и как, блядь, мне вот этих черебасиков, блядь, различать? Вот это, блядь, вообще у них, типа, дозорный и часовой, блядь. Так. Мне не нужен. Нам нужен чувак с растениями. Здорово. Hello. Be with you in a bit. Удобрение. Now, you let me know if there's anything else I can help you with.
Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Мне не надо. You have a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Hasn't been anyone as bad as Barney. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные и спортивные товары, включая новейшие модели мётел. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствованных нелетных характеристик мётел. Appreciate all of your help. What are we looking for today? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it... Sounds as if you're really outdoing us. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. If you work all day with your hands... Off to the races, then. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. Спасибо. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. I was surprised that you seemed friendly with a goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Revelio. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Can I help you with... Hello, Lodgok. Serona said I might find you here.
She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ой, блядь, ладно, мне надо кучу зелий наварить тогда. Где мне взять семена мандрагоры? Вот какой вопрос. Идемте лучше погоняем. О, погонять хочется. Где оно? Ой, далеко. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Конечно, увлекаюсь пострелу, что я выебываюсь? Куда меня задание ведет? А, нихуя себе, далеко. Вот. Здесь пострел. Да. Там, по-моему, кстати, еще есть торговка, в которой мы носили зелье от пипина. Пипи-пупу. Пипи-пупу. It's like a place right out of a Ого, я storybook. прямо на этой, на метле тэпнулась. Балдеж. Шарик этот дурацкий. Ну, что не двигается? Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? I'd like to ask you a few things, if you don't mind. What would you like to know? What do you have for sale? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Мне нужен корень мандрагоры. Или семена мандрагоры. Что-нибудь из этого. Revelio. Нихуя себе.
castle. Must have been quite stately in its time. Что мне с этим делать? Там ничего нету? Confringo! Помню, я же хотела еще в врача комнату сходить. Incendio! Revelio! Ну? Куда меня ведет-то? Confringo! Incendio! Confringo! Что это, блядь, значит? Revelio! Это чего я собрала-то, блядь? Revelio! Стой! Подруга. Ты чего? Revelio! Бабки застакались. Ходить? Сундук был, нет? А, вон там еще одна штучка. Это. В туалет хочу. Извините. Тут. Нет, видишь, не работает. Секундочку. В врача комнату надо было вернуться. Ёбан-бобан. Вот там вот что? Или туда сверху только? Что? На корточку ходишь. Вот честное слово, тут был, блядь, сундук.
Leviosa! Accio! Тут нехуй делать. Подождите. Who lived here, I wonder? Вопрос. Revelio. Ну, в целом все. Так, а тут фастрэйл есть где-нибудь? Не, ладно, надо через фастрэйл пролететь хотя бы. Off on another adventure, are we? Здравствуйте. Would you mind helping a wizard in distress? Кто? What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. If you can't defend yourself, you'd be better off staying out of their way. I'm not giving you charity. You'll be sorry when Ranrock's loyalists come. If a wizard can't count on someone in the wizarding community to help against goblins... Revelio. Вот, торгаш еще один. Ты зачем построил? Hello? Do you have anything for... I'm Priya Treadwell, at your service, and I sell a variety. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? Ура! Победа. You won't be disappointed, I can promise you that. Капуста. Ну все, у меня денег нету. Всем пока. So nice of you to stop by. Revelio. $8 заебись. Revelio. Зачем златоглазки нужны? Мне просто очень интересно. Мне кажется, мельницу можно полутать. Если мне, естественно, нету This замка. could prove dangerous if I'm not careful. Incendio. Есть? Revelio. А тут замок, да? Пам.
Надо пойти активировать. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. А где еще? Revelio. Oh, how I love a good... Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue collar. Что значит вот эти вот шарики? Incendio. А зачем? Revelio. Зачем они светятся? Revelio. Нихуя себе. Паркур, паркур. Вот что я делаю? Он не объяснит? Revelio. Там что-то еще есть. Ёпта, страшно. Так, а куда мне вот эту хуйню поставить? Где она? Ну, двигается вообще. Ну, Акио. А, не, оно двигается. Revelio. Наверное, туда. That solves that. Вместимость индикатора. То есть я типа такую скоплю свой. Revelio. Вот это вот, блядь, не веришь. Incendio. Я подумала, что-то This нажалось. place has seen better days. О, Revelio. рублик. Что за задание? Что там, что там, что там?
Понятно. Ладно, погнали обратно. I know a Merlin trial when I see one. Мне больше интересно вот то задание. Опа. Есть один. Revelio. Not so tricky after all, Merlin. Revelio. Unicorn blood will keep you alive. Ой, у меня бабок нет, ну извините. Вот, я проходила испытание, Мерлина, блядь, еще оно не испыталась. А, вон еще шары есть. Я шары вот эти не могла найти. Merlin himself would be proud. Пойдемте, возьмем квест. Пойдем на метлах гонять. It must lead. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people. My husband often ruminated on the mysterious statue just... I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Что такое эмоцион? An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge. The man was intrigued by everything. Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what... Спасибо. If I happen to see it. Нет, подождите. Мы идем, блядь, летать на метле. Я помню, там что-то крутое должно быть. Угу. Ой, надо будет в врача комнату вернуться. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. So what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition. Are you going to try to beat my flying record? I'm ready. Finally.
made it! Brilliant! Проебалась. Brilliant! I'd say that was acceptable. Now that's more like it. Ну что ты мне скажешь, сука? Как дела? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of our house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was her thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to... I refuse to downplay my talents to coddle someone else's Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready. We'll see, won't we? Till I half expected you to back down. Rest on your laurel. See you at the South Coast trial. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Так, теперь можно пойти вот эту загадочку разгадать. Ебать, она такое. Incendio. Уже темно так-то. А, тут нет пострелов у меня рядышком, нет? Нихуя себе. Блять, какая большая карта. Но это я уже тут была. Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. This
This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Ну чё? Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. Revelio. I think there should only be a few more vases. Revelio. I'm nearly finished. Only one more vase. А вот такой чувачок, короче, был, когда я нашла арену с Ватой Кедаврой. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. А, боевая арена, блядь. Что, одна? У меня уж такое было. Incendio. Какой инцендио? Зачем она инцендио постоянно, блядь, горит? Revelio. Вот это вот такое у нас тут. Ладно, наверное, какой-то квест потом будет по сюжету. There's no telling what lies in wait for me in there. Mrs. Twiddle, your husband was right. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate... Well done. Oh, I miss having someone. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you. Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. I should investigate. Брошь с драгоценными камнями. Великолепная брошь изображает какую-то волшебную птицу. Что это за вид, неясно. Некоторые полагают, что она символизирует одну из птиц средневековой ирландской друидессы. Клеодная. И ее потом стал вальный. Revelio. А, вот она. Lumos. Спасибо. Алёш.
вот это. Садить что-то хочется. Где вот мандрагора? Revelio. Я могу еще один стол поставить? Leviosa. Супер. А, ой, блядь, я его вверх ногами поставила. Блять, на что он по-ебански стоит. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Еще поставим себе этих столов. Место для нарезки. Что у меня тут? Корж. Амбадян. Сейчас наварим себе. Сколько стоит? 5 секунд. 20 секунд. Dee cannot believe how many beasts you have here. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
уже. Видите, тупик. Ну все, по последнему делу варится. He cannot believe how many beasts you have here. Ладно, потом соберем. Такс, задание. Ёпа мать. Ладно. Козявки тролля, блядь, где нахуй? Козявки мне взять. Депульса, блядь, не надо. Депульса. У меня нету депульса. Вот. Во! Алахамору! Ура! Это мне куда? Это мне сюда, наверное. Это вот сюда. Пить. What are you up to now? Revelio. Читаю. Архитектор Хогвартса изображен здесь в окружении 4 символов факультетов. Он спроектировал и руководил строительством замка Хогвартс вместе с основательницей Кадидой Коктерн, которые приписывают идеи постоянно меняющейся планировки здания. Так, гадюка, барсук, лев и птичка. Чего там? Ура, я главный зал нашла. Revelio. Потолок большого зала был заколон, чтобы имитировать небо. Блять, какова красота. Да. Потом я прервусь на пару часов и могу опять запуститься. О, моя любимая. Первый. И второй там. Так, поехали. Что вот это за бубулда? Это 9. 9 плюс 7. Это будет 16. А еще 8 надо. Значит, надо паука. Паук. Опять Хогвартс? Ай, так, блядь. Вот это бубулда. 0 плюс 11. 11. И еще 3. 0, 1, 2, 3. Трехглавый змей. Да мне тоже пизда как нравится. Revelio. Что вот это вот тогда? Зеркало еще одно. Я где? Expelliarmus! Confringo!
Мне кажется, я зеркало видела. Нет? Там еще одна такая дверь. Подождите, тут не было зеркала? Вон зеркало там висит. Как я его пустила? Lumos. Круглая такая штука. Она не в большом зале? В большом зале. Кафедра в виде совы. Эта заколдованная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк, обращаются к студентам и профессорам школы. Lumos. Пойдем. Ну, тут столько коллектаблов, это пиздец. Вот эти зеркала, блядь, странички, нахуй. Что еще? Сейчас нам еще один коллектабл откроется. Мне Максим проспойлерил чуть-чуть. Там где-то, блядь, еще одна должна быть зеркало. Опа. Там замок. Вообще не факт. Я тут была? Интересно. Это я вообще заблудилась. О. Огонечек. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Не, пойдем обратно. Кушать уже хочется. А, это просто, да? Куда я пришла? Не отсюда. Откуда? Ладно, мне казалось, что должна быть страничка. О, сундук. Дундук. Вот там еще одна дверь. Мне кажется, это мне как раз туда и надо. Погодите. Ой, блядь. 4 плюс 0, 1, 2. 4 плюс 2, 6. Значит, нужен 0. Значит, нужна вот такой был, да. Ага. 1 плюс 5, 6. Еще 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это был, да. А где? Смотрите, а где еще одна? Стой, ты куда, страничка, бля? Стой. Ну, страничка, стой. Куда? А, вон где. Нам нужно точно 1 плюс 5, 6, еще 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот эта штучка с 6 ногами. Не, мне вниз надо. Блять, лестница, как мне вниз спуститься? А, вот вниз. Ancient secrets bring forth. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Revelio. Ну все, теперь можно лохомору изучать. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Супер, нахуй я ждала, типа, спала на полу. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshift, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? За статуей одноглазой ведьмы скрыть секретный проход из кожи в подвал кондитерской «Сладкое королевство». Попасть вы можете с помощью особого заклинания. Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, you're dead. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, you, however, I'm at my wit's end, young friend. In fact, I know of two statues right here. Perhaps you could start simply by removing them. Why would I do this? Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly... first, you know how to cast a disillusionment charm, correct? Next, you'll notice that the door is locked. But what about... Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Дезиллюминационные чары. Ой, сначала надо заклинание сделать. Это все свои, блядь, бинды перебьют. Hello, Amora. Используйте QE и AD, чтобы перемещать искры, вращать диски до тех пор, пока не активируются обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок.
Не поняла. Уе. А, вот туда. Ну ладно. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Hello, Amora. Кажется, замок-то. Каждым замком такая ебень. Дорогая Мирабель, Дот справлялась, как у тебя дела. Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. Если надумаешь нанести мне визит, можешь захватить с собой несколько растений поароматнее. Я думаю, это название сейчас какое-то ебанутое будет. После того, как на нас напал тролль, посетитель жалуется на запах. Видишь ли, старых носков. Я все перепробовала, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть с растениями или без твоя подруга Сирона. Мирабель это кто? Я получил вашу ссылку. Прошу прощения за задержку. У меня до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на давиловку в квичек, каковой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствие с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимаются со всей серьезностью. Я принял к сведению ваше опасение, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас, не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы хорошо организованного и эффективно работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Феррис Павин. Как вот он? Блять, там вот эта дверь крутая. Опа. При использовании ревеля вы можете обнаружить важных особ и местонахождение врагов, к тому же это позволяет вести предварительную разведку, остаться незамеченным людей. Это мы и так знали. Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может заставить их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшно. Бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны, бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли. Бля. Hello, Amora. Сколько много записок! Дорогой Абрахам, думаю, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть в приплюй камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные. Я заметила, что у самой маленькой из них нет своих камней. Я одолжила ей один из твоих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо, и я рада, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том, как о том господине из министерства достигла и моих ушей. Он в самом деле ехал вместе с
или Азаром и кем-то из учеников просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутка. Очень хочу узнать про участников поля призывателя в этом году. Твои ученики тебя просто обожают. Дорогой, с любовью, Н. Что-то какую-то хуйню лутаю, если честно. Ладно, потом разберемся с этой дверью. Где Уизли? У меня нет зелья невидимости. Нет. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation. Я ж бегать могу. Я ж качала скилл. Ой, бля. This must be the prefect's bathroom. I wouldn't be a... Да, блять. Я должна была убежать. Я ж качала этот дезиллюминационный чары, блин. Опять все сначала? Я не могу лутать всё заново. Я, по-моему, замок второго уровня. А, погодите. У меня тут талант-то. Вот начну. Я специально врагов обнаружить вас. Не вкачала, видимо. Второй. Блять, нахуй сюда пришел-то?
Revelia. Hello, Amora. Блядь. Там сундуков целая куча. Ёбан-бобан, а я не могу полутать. Давай не смотри сюда. Off on another adventure. Revelia. Venomous tentacle. At the moment, no. Ладно, видимо, с тем проще будет. This must be the prefect's bathroom. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Бля. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes from the Hello, Amora. Revelia. Ванная староста. Ванная комната старосты имеет ванной размером бассейн, который можно наполнить особенным мылом и разноцветными пузырьками. Также красивая фреска с изображением усталости. Натура красивая. Базар. Revelia. Такс.
Блять. What are you up to now? Блять. Ой, величественный фонтан седьмого например, безмятежность, спокойствие в больничном крыле Хогвартса. Ладно. The students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. Hufflepuff? Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff. Верните Луну, Демимаса. What was what? Revelio. It's a majestic sport. Борис Бестолковый. Это статуя выглядящего потерянного волшебника, который известен под именем Борис Бестолковый, веками ставил в тупик студентов. Он пришел или уходит? Он в начале своего путешествия или приближается к дому? Возможно, мы никогда этого не узнаем. А как мне ее там зажечь? Revelio. Никого нет. Ну там ладно есть. Подождите. Привет, Квентин. Как-то ничего. Нет, это слишком высоко уже. Панцирь черепахи инкрустированный драгоценными камнями. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, которые обитают на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшенный драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный безумным волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено. Много лет спустя профессор Хогвартс случайно обнаружил его во время обыска в Орденах. Да я нормально, вот сижу в Хогвартс Легаси ебашу. Прибайтесь, пожалуйста. Ну, спасибо. Разгадаем. Так. На это. На Слизерин, of course. Так, павук, это у нас сколько? Это 8. 8 плюс 5. 13, 0. Нужна вот эта буба. Ага. Вот эта хуйня. 1, 2, 3. 3 плюс 3, 6. Ой, 0, 1, 2. 2 плюс 3, 5. Еще 9. Нужно что? Нужна вот эта большая змея. Ага. Я хочу стать темным магом, типа, и кидаться вадой. Revelio. Статуя жмыря. Да и бомба. А, то есть я могу вернуться и полутаться там? Ёбан Боба, ну что мне сразу не сказали? Блять. Это же не вниз? Где пузырька, там что происходит вообще? Revelio. Я хочу обратно к часам.
Блять. А почему я там могла лутаться, а тут не могу? Я возвращаюсь. Ладно, видимо, придется еще раз в эту башню преподавателя суваться. Ой. Извиняюсь. Ну, игра такая вообще балдежная. Ну все, проникнуло. Всем привет. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity... I'll see what I can do. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when... How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted that. You have your work cut out for you. If... You mentioned offering some... I did. Once you've brought me enough moons, I'll show... Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Вот, блядь, еще один коллектор I был. knew you were the one to ask for help. Revelio. But keep at it so we can solve this mystery. На этом портрете изображен волшебник Баруффио, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, у него на груди стоит буйвол. О. Гостиная Гриффиндора. Портрет полный данных. Этот портрет хранит гостиную Гриффиндора, требуя пароля от любого, кто хочет войти. Известно, что она и ее подруга Виолетта бродят по другим портретам, периодически прикладываясь к стоящим там чанам с вином. Я думала, это лестница вверх, дальше. А чего ее нету? Нечестно. Revelio. О. Жаба. Блять, жаба! Lumos. Revelio. А что там вообще? Lumos. Нихуя себе.
Revelio. Погодите, что у меня подсвечивалось? Вот что у меня подсвечивалось. А что у вас тут за дискотека? Reparo. Levioso. Lumos. Confringo. Incendio. Accio. Revelio. Что случилось? Я не понимаю, что это за штучка. Как с ней работать? О, бабочки. Alohomora. Revelio. Если я надену эту форму, меня, типа, будут за свою принимать? Скажите, где может быть... О. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест пив за длива нелепых шуток. А где эти бабочки могут быть? Не в этой комнате, что ли? Вообще похоже на то, иначе я не знаю, где они еще могут быть. Это я где? Погодите, я ж тут была. Там еще большой зал. Не тут, видимо. Revelio. Зевающая горгулья. Хотя это выдыхающий дым статуя горгульи может показаться заколдованной, на самом деле это просто дымах. В гостиной пуффинговая. Ого. Балдеж. Стойте. Там что-то есть. Alohomora. Слушай, было бы когда. Потому что я работаю постоянно. Если я не работаю, то я стримлю. Mine now, demigods. Revelio. Где кабинет профессора Фига? Работаю с понедельника по пятницу каждую неделю, блядь. Мне ничего необычного. Хотела бы я не работать по понедельникам.
How nice to see you, my young friend. Где аптек? А это где вообще? Я в пятницу гуляла, в том-то и дело. Revelio. Я в пятницу уже на работу не ходила. Во! Сколько у меня этих штучек? 4? 3? Тут просто надо отчитаться. I've always said that travel. Revelio. Дундук. Дундук. Где? Пробиться, что-то знакомое. Это где, на севере или на юге? Revelio. О, замок, который я хотела давно открыть. Alohomora. О, бля, далеко. Revelio. У меня, к сожалению, остались, блядь, 500 рублей на карте. Я не могу себе даже позволить выйти за продуктами. Leviosa. Вы идите куда? Handy resource indeed, your field guide. Alohomora. Идем, блядь, его воруем. Блин, я не... Ой, блядь. А, господи, это же это был, да. Блядь, в моем возрасте как бы этот... Уже инстинкт самосохранения работает нормально. Ехать хуй пойми куда, блядь, с незнакомыми дядьками из интернета, ну такое себе удовольствие. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready.
Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Я работаю, я ж тебе сказала. Very good. It Как seems оно you have a работает? grasp on Diffindo. Где оно? I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Potato! Confringo! Incendio! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. У меня по заданиям. Ёб твою мать, это что? Это пойдем делать. Так, полет для квиддича мне нужно. Перестела Хоксмит. А что я там фаст-тревелов не открыла? Ну ладно, есть рядышком. Wonder who lives here. Alohomora. Блять, я тебе заебусь, типа... Открывали бы эти замочки как-то быстрее. Было бы охуенно. А так заебешься каждый замок открывать. Ну, прости, чел. Правда, блять, стромная хуйня на самом деле. What do we have here? Revelio. Сидим, ждем ночи. Mine now, demiguise. Revelio. Дядя какой-то. Наверное, еще Диме маску. Давай без фризов, пожалуйста. Revelio. Воровывают, блядь, среди ночи людей. Уже есть торговец? Где-нибудь продадим, что не надо. Didn't Clementine Willardsley ask you to follow those butterflies into the Forbidden Forest for her? Not the bravest person, that Clementine. Could you please remind me what you needed help with? My friend Milo and I went to... Да я помню. Мне продав... Could you please remind... Я поторговать хочу с тобой. Чел. Блин. Revelio. Ah, you look none the worse for wear. I take it you decided against entering the Absconder's cave then. А, ну смысл лутаться, если я не могу ничего сделать.
эти шары. Или эти. Где еще? Не вижу. Revelio. Но это не те. Pleased to see Aaron has his boat. See if there's something you need. Мандрагора. Продаем всякую хуйню. Мне вообще нужны семена мандрагоры. Мне не нужна просто мандрагора. That's been a pleasure. That's been a pleasure. Блять, нахуй я это сделала? Now there's a student who knows how to fly. Я случайно. Мне кажется, не зуб даже, нет? А, вот ты где. Так, один вижу, второй вижу. Третий вижу. Четвертый вижу. Revelio.
Где еще один? А, снизу может быть. Ой. Нет, тут нету. А чё у меня тут этот? Энергия метлы не кончается. Я уже облесила круг. Где этот блядский шар? Блядь, а чё, как я его не увидела-то? Brilliant. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Что такое Гласиус? Well done. Блять, когда я уже начну изучать вот эти? Practice your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Catching them quickly. Confringo. Revelio. Крутой замок. Там за дверь. Я опять хочу поиграть. А, тут можно играть? Ёбан-бобан. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in Charms class. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Лошок.
Блять, я лошок. Спасибо, брат. That was one for the ages. Akio. Try to beat that. Блять, ты ж сосешь. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Отвратила, нихуя себе. Не расстраивайся, пупсик. Come now, Leander, there's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Спасибо, Зай. Просто творится. Кричалка. Smuggling spiders into school? I jolly well hope it was worth the months of detentions you earned yourself. Do yourself a favor and get a real pet. Где мои родители? А это что у меня за What are you задание up to здесь? now? I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone.
Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Блин, задание сейчас выполню и The закончу. Neasels are over here. Мне надо покушать еще до 4 успеть. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Крестит от усилий. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Меня всегда, блядь, удивляло, почему волшебники Those two едят don't типа belong обычную anywhere near еду. this class. Poachers in А training. что с ними сделать? Persephone was onto them Почесать. instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Yeah, yeah. There you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Они очень милые. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Блин, ладно. Нет, там что-то сделать-то должно было. О, почему я не могу сохраниться?
Потомство пушишки. Вот и тварь, блин. Птички. Птички кушают. Какие вообще пупсички. Всем пока. Весь флеры. А, замочек. Замочек не открыть. Почему я не могу, блядь, сохраниться-то? Ладно, меня поболтать надо. Did you need something, Poppy? You were an augury at noon in the desert. I certainly hope... It's something my gran and I say. It means that something or some... At least, that's what we decided it. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of it. Actually, in light of that, there's someone I'd like you... I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you... Блять. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Я кушать сильно хочу. Stand back. Ёпс, тудей. Да что, мне на гипогрифе теперь можно летать? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Я, конечно, гордая, блядь, но я помню, как Драко Малфой получил пизды от гипогрифа. Поэтому лучше поклоняюсь. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Зачем я им их пробками от вина кормлю? А я когда летать буду? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest?
Perhaps. Did you know that once you earn a Hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village. They're up to something. I'm just... That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Oh, very well. I should be going, but...